আমি এখন নতুন মুখস্থ 4টি হাদিস শোনাবো। খয়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা, meaning he is the best among you who learn teaches the Quran. Hadith number 2. Talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim, meaning to learn knowledge verses is mandatory upon every Muslim. Hadith number 3. At-tuhulu shatrul iman, meaning purity is the part of faith. Hadith number 4. Ad-du'a huwal ibadah, meaning supplication is worship. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.